la préparation physique pour ce film a-t-elle été importante et comment vous êtes justement préparé pour cela? The tape Bolt was talking about is 15, it's 15 to 20 minutes of Rob, at the top of the Hillary step, and you hear the first distress call go out, where he, Doug Hansen has just collapsed. And so it's an extraordinary piece, and they sat on that for 18 years out of, respect and the fact that there's a young girl involved. And as Bolt said, it was the key to everything. Et en effet, cet enregistrement à laquelle Balthazar fait allusion, c'est 15 à 20 minutes de conversation extraordinaire. C'est-à-dire ça démarre dès le premier appel de détresse, au moment où Doug s'effondre, et ça dure, en fait, tout cet épisode est enregistré. On a cet enregistrement et ça a été de pouvoir ouvrir ce trésor qui avait été enfoui pendant 18 ans par respect, tout simplement parce qu'il y avait aussi la vie de cette petite fille qui était en jeu. Ça a été à la fois très émouvant et ça a été la clé de la construction de ce film. Yeah, so you could hear a man, at the top of the world, life and death situation, dealing with another man's life in his hands and the need to save his own life, when you're the last person standing at the top of the world, was really moving and gave you some idea of the strength and courage and professionalism of what he was. So yeah, I had to go and climb and try and equip myself so that I knew what I was doing when we got to shoot in the Himalayas, at 16,000 feet, when we shot, at -30 in a heavy snowfall in the Alps, at 14,000 feet. It was proper, it was only right to be able to not look after myself, but some of the other actors who had no training at all. And I was lucky enough to be sent by Mr. Bevan and by Mr. Cormac to work with Guy Cotter, with David Brashears, who Guy climbed with Rob his whole career, who are two of the best high altitude mountaineers in the business. And it's a lot of fun. We climbed in Mount Cook, where Rob used to climb as a young man. And we climbed in Scotland, Ben Nevis, in a massive big storm. Just because you want to feel what it's like to be out exposed for 24 hours in weather. Et donc moi j'ai eu cette possibilité-là, comprendre ce que vivait cet homme, d'être sur le toit du monde tout seul, devoir non seulement assurer sa propre survie, mais aussi la survie d'autres hommes, avoir cette impression d'être sur le toit du monde et d'être le dernier homme debout sur le toit du monde, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc il fallait que moi je sois à la hauteur, y compris physiquement, du courage, de la force et du professionnalisme de cet homme-là. Et pour ça, il a fallu que je m'entraîne, il a fallu que moi aussi je me prépare à me retrouver à 16 000 mètres quand on était dans l'Himalaya ou à 14 000 mètres quand on était dans les Alpes et qu'on tournait à moins 30. Il fallait non pas que, comme lui, que je ne me soucie pas de mon propre état et de mon propre devenir, mais plutôt de celui des autres acteurs qui, eux, n'avaient pas mon entraînement. Parce que moi, j'avais eu la chance aussi, grâce aux producteurs et réalisateurs qui m'ont envoyé m'entraîner avec Guy, qui était le partenaire de Rob, et je suis allée dans les endroits où lui s'était entraîné et j'ai pu me coltiner les conditions climatiques réelles qui avaient été les siennes et vraiment essayer de vivre un peu de son entraînement et de l'épreuve qu'il a traversée. Everyone asks, the why, and they expect us to answer the why, and we bring it up in the film. John Krakauer says, why? I personally think it's implicit, it's inherent, that, we do these things, we're human, there's great beauty and there's great challenge in it, and great challenge is great reward. And without risk, you don't achieve, you don't change, you don't grow. So absolutely, I climbed previously, nowhere near, the type of climbing that Guy and David Brashears do, and I would definitely climb again. I backpacked to Nepal and Kathmandu a base camp, I think in 2002 as a young acting graduate. And Nepal and Kathmandu and the Nepalese, it's a special place. And I think you see that now with the way they are recovering quietly, from the massive disaster they suffered recently. These people, they endure because they have to.
And so I would go back there in a heartbeat, and I'd recommend everybody to go and visit Nepal and see the Himalayas. You know, there's mountains and then there's the Himalayas. It's incredible. Évidemment, la question du pourquoi, c'est une question qu'on nous pose toujours et on s'attend à ce qu'on réponde à pourquoi est-ce qu'on a ce besoin d'aller... c'est la question que le journaliste pose aussi dans le film. Et pourquoi? Parce que c'est l'art, c'est quelque chose d'inhérent et d'acquis qui ne se discute même pas. Quand vous voyez ces montagnes-là, il faut y aller. Moi, je me souviens quand je venais de finir ma formation d'acteur, je suis partie, je crois que c'était en 2002, avec un sac à dos au Népal et à Katmandou, et ça c'est des endroits extraordinaires, c'est des endroits qu'on ne peut voir que de cette façon-là, et c'est une évidence, ça serait ne pas y aller qui poserait question, donc moi bien sûr je continuerai à grimper. I received a couple of emails from Rob's brothers and his sisters, and they were very, you know, blunt and direct about me doing Rob and us doing this film, and not in a bad way, but just, you know, they're quiet New Zealanders. And they sent me an email, you know, back, and my response to them was this really was one of the greatest adventures of my life. You know, I've had other ones personally, I've had other ones, you know, Zero Dark 30, for instance. You know, the chance to go and pick up something, you know, an extraordinary story, which is just as haunting today as it was back then, and to do it properly, to do it right, to get on a plane and fly into Kathmandu. I mean, I've done it before, and then to fly into Lukala at 12,000 feet and just see the rest of the cast, you know, experiencing it, and, you know, and it made me feel like Rob, you know. Here I am, you know, we're flying in, and it's one of the great, you know, Bond airports at the top of the world. And then just the camaraderie of everybody, you know, and like I said, this international cast, and a man who's worked on this for 15 years, that, you know, that we're benefiting from, you know, the relationships he's paved, and then their generosity, and then to hear that tape. You know, and then to premiere last night in Venice, and then to back it up, you know, with a beautiful, quiet, you know, festival like Deauville, which is integrity and a love of cinema rather than a market or a critique. It's been an extraordinary journey from day one. You know, I've wanted to play Rob Hall since I was in Kathmandu, and they were there with Stephen Daldry, and I heard they're at the Yak and Yeti Hotel, and that they were scouting for this film. So to 2004. 2004. So that was when I was in Nepal. Yeah, I don't think I had enough money to get into the Yak and Yeti at that point. So it was, yeah, like it was truly one of the greatest experiences of my life. It was a wonderful time every single day. Freezing my ass off, you know, getting in a helicopter to go up to 23,000 feet and see base camp, you know, with a pilot called Siddhartha, you know, just hanging out on Everest and seeing it there, you know, it is monumental. The why, it is inherent. You kind of, it's Everest. It'll always be one to be climbed. And I'm sure it's a great climb and a great view, you know, and rewarding and everything else. But, you know, there's risks involved. You don't have to worry about his ass. It's one time. Donc, dans ma vie d'acteur, ça a été une expérience absolument extraordinaire, comparable à nulle autre. Et je ne le dis pas seulement à vous, c'est ce que j'ai dit aussi aux frères et sœurs de Rob qui m'ont écrit. Je leur ai dit que ça a été une aventure incomparable, aussi bien sur le plan de l'évidence de cette montagne majestueuse qu'il s'agit de grimper. Et quand vous arrivez sur Katmandou, ça vous le comprenez, mais aussi en raison de l'expérience humaine, de la camaraderie, de la générosité et du travail qu'on a réussi à faire tous ensemble. C'est quelque chose qui a été extraordinaire dans ma vie, que je ne peux comparer à rien d'autre.